ministers who will be sworn in today as Tripura braces itself for a new government. Prime Minister Narendra Modi is set to reach the Vivekananda Maidan any moment now. My colleague Pinaki Das is stationed right at the venue to give us minute-by-minute updates from this very big development that we're tracking from Agartala. And for the benefit of our viewers, the Tripura Governor, Satyadiyo Narayan Arya, will be administering the oath to Manik Saha and his cabinet ministers. Well, some of the ministers who would be sworn in today would be Chief Minister, of course, Manik Saha. Pratima Bhomik would be sworn in as the Deputy Chief Minister. And apart from them, other ministers likely to be sworn in are Rampada Jamatia, Ratanlal Nath, Pranajit Singh Roy, Shushanta Chaudhary, and Sudhanshu Das. So a total of 7 ministers for now would be sworn in. There is also a chance that the IPFT's lone MLA, Shukla Charan Nowatia, would also be sworn in. And this would be Dr. Manik Saha's second consecutive term as the Chief Minister of the state. And he is, after the swearing in, will be the 12th Chief Minister of Tripura. And let me remind our viewers here that the BJP leadership has sent in the top leader, Prime Minister Narendra Modi, and other top brass from the party for the swearing-in ceremonies, not only in Meghalaya and Nagaland that we witnessed yesterday at the grand swearing-in ceremony in the 2 states, but also in Tripura, where we will also witness a mega swearing-in ceremony right there at Agartala at the Vivekananda Maidan. So any moment now the Prime Minister will reach, and of course Tripura Governor Satyadiyo Narayan will administer the oath to Manik Saha and his cabinet ministers. And the breaking we broke earlier was that Tripura Motha Chief and Royal Scion Pradyut De Barma will also meet the Union Home Minister post the swearing-in ceremony. There are a lot of questions to be answered. The BJP, we've learned, seems to have given maximum autonomy possible to Tripura Motha, the Government of India, to appoint interlocutor to solve the impasse between the Government of India itself and Tripura Motha. So we will need to wait and watch right now. Will the Tripura Motha jump on the BJP bandwagon? So many questions blowing in the air. But for now, all eyes are on the swearing-in ceremony in Tripura. That is going to happen the second Prime Minister Narendra Prime Minister reaches. And just a short while back, our editor-in-chief, Wasbir Hussain, broke the news that Tripura Motha Chief, Pradyut De Barma, is set to meet the Union Home Minister Amit Shah today. As per sources, the meeting is set to take place after the swearing-in ceremony. The talks will mainly focus on achieving a constitutional solution to the demands raised by Tripura Motha during the elections. The big breaking news that Notice Live is bringing you at this point is from Tripura. Now it is now certain that the Tripura Motha Chief and Royal Scion Pradyut De Barman will be meeting Union Home Minister Amit Shah in Agartala today after the swearing in. That is the big breaking story you are getting. Sources are telling Notice Live that Pradyut De Barman, Tripura Motha Chairman and Royal Scion is meeting Union Home Minister Amit Shah in Agartala after the swearing-in ceremony today. Now, there is also intense speculations as to why only 7 ministers will be sworn in today. In fact, in all the states that have 60-member assemblies, the strength of the ministry, including the chief minister, is 12. Now the big question is why are only 7 ministers being sworn in today? Or when are the 5 remaining ministers being sworn in? Now what we are hearing
is that the Tripura Mota is demanding a constitutional solution to their demand. Initially, the demand was for a separate state for a Tripura people, that is a greater Tripura land. They were asking for a greater Tripura land. That was the initial demand, but this demand seems to have been modified, and now the Tripura Mota is asking for a constitutional solution. And now what we are gathering to know is that the BJP leadership and the center has already more or less agreed to provide the Tripura people, that is the tribes people of Tripura, maximum autonomy possible, That is the assurance that the central government and the BJP top leadership seems to have given to the Tripura Mota top leadership. That is what we are getting to know. And after this meeting today, what sources are telling us is that the government of India may appoint an interlocutor to take the dialogue forward, because Tripura Mota chief Pradyut Burman is not averse to holding talks. He has been saying repeatedly that Tripura Mota is a very reasonable political party. They are not against holding talks with the center as long as the government of India is ready to provide a constitutional solution to the Tripura people, that is the tribal people of Tripura. So now the government has agreed to provide or consider providing a constitutional solution, and in this backdrop, it is possible that an interlocutor will be appointed, and most likely the interlocutor may even be A.K. Mishra, who has been the interlocutor in several of the peace dialogues, several of the dialogues in the northeastern region. A.K. Mishra is the interlocutor as far as the Naga peace talks are concerned. A.K. Mishra has been the interlocutor for discussions with several Adivasi militant groups, the Kamatapur Liberation Organization, and so on. It was A.K. Mishra who was the interlocutor. So it is also likely, one cannot rule out that A.K. Mishra is going to be the interlocutor as far as the Tripura Mota and the government of India is concerned. So this is the big breaking story coming to you first on Northeast Live, as always. So the big story today from Tripura is that Tripura Mota chief Pradyut Burman is meeting Amit Shah after the swearing in. The big speculation as to why only 7 ministers are being appointed today, 7 ministers are being sworn in today. Is it a fact that 2 to 3 ministerial berths are being reserved for Tripura Mota in case a solution is arrived at, in case an acceptable solution is arrived at? So these are the big questions, but sources are telling us that there has been more or less an agreement between the government of India, who is ready to provide a constitutional solution for the tribal people of Tripura. If the constitutional solution is reached, it will be a big victory for Tripura Mota, the fledgling tribal political party, tribal-based political party. Of course, the Tripura Mota does not consider itself as only a tribal political party. The Tripura Mota contested 42 seats this time round. And obviously, these 42 seats are even outside the tribal dominance. So these are the very big story. We're breaking first on Northeast Live as always. Tripura Mota chief meeting Union Home Minister Amit Shah after the swearing in, and the government of India more or less agreeing to provide a constitutional solution. That is the demand of the Tripura Mota. And if the agreement is reached after an interlocutor is appointed, and we are also getting to know most likely the interlocutor could be A.K. Mishra, who is an advisor in the Union Home Ministry. Now, in this case, if an interlocutor is appointed, talks are expected to move fast. After the swearing in, there will be talks between the Tripura Mota and the interlocutor first, and then a Tripura accord may be signed. If that all happens as planned or as sources are telling us, then the Tripura Mota, who said that they will perhaps have no problem in joining the BJP-led government in Tripura. But as of now, until a constitutional solution is reached, until the Tripura Accord is signed, the Tripura Mota, as committed by its chairman, Pradyut Burman, will not be a part of the government. Now, the big question is why only 7 ministers are being sworn in? Is it a fact that 3 ministerial berths are being reserved for Tripura Mota? This is the big question at this point in time. All right, there you have it on your screen. These are live visuals coming in from Agartala. Prime Minister Narendra Modi
All right, there you have it. Prime Minister Narendra Modi has arrived at the Swami Vivekananda Maidan. There he is already at the dais alongside other BJP top leaders. अब मैं मैदान में उपस्थित सभी से निवेदन करती हूं, कृपया आप सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। 1, 2 आपकी अनुमति से अब आप माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साह, শ্রী মানিক সাহা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী মানিক সাহা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। श्री रतनलाल नाथ, আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে
বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার কার্যসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্য হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। ধন্যবাদ। হাম ভাই, সবাইকে নমস্কার। যত কলুমকা। হার্ট, কোলেষ্ট্ৰল, মেদবহুলতা আৰু মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হৈছে পতঞ্জলি ফিজিক্যালি ৰিফাইন্ড ৰাইচ ব্ৰেন অইল আৰু কচ্চি ঘানি বিশুদ্ধ সৰিয়হ তেল। सिर्फ एक फेवरेट ना, 4 अलग अलग बार। हाँ, सब मिलेंगे कहाँ? फियामा सेलिब्रेशन पैक में। Buy 3 get 1 free. ক্ৰাঞ্চোমিটাৰ মাৰিৰ পাৰফেক্ট ক্ৰাঞ্চ শুনিলে বাজি যাব। সকলো মাৰি কৰিলো মঞ্চ, কিন্তু নাপালো পাৰফেক্ট ক্ৰাঞ্চ। এই ক্রাঞ্চটো পারফেক্টলি রাইট। ই হল নতুন সানফিস্ট মাৰি লাইট। নতুন মচমচীয়া সানফিস্ট মাৰি লাইটত আছে বাছনি কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টস। তেন্তে আপুনি বাৰু পালেনে আপোনাৰ পারফেক্ট ক্রাঞ্চ? অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। নমস্কার। श्रीमती सांतना चकमा। আমি সুশ্রী শান্তনা চাকমা ভগবান বুদ্ধের নামে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অনুগত্য রাখিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি সুশ্রী শান্তনা চাকমা ভগবান বুদ্ধের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে
ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। ধন্যবাদ। খুলুমকা, নমস্কার, জুজু। श्री सुशांत चौधरी। मैं सुशांत चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं त्रिपुरा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक बिना किसी भय या पक्षपात के साथ संविधान एवं विधि के अनुसार करूंगा। मैं सुशांत चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं त्रिपुरा राज्य के कैबिनेट मंत्री के तौर पर मेरे समक्ष लाए गए किसी भी तथ्य को मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी के सामने तब तक प्रकट नहीं करूंगा जब तक कि ये कैबिनेट मंत्री के तौर पर आवश्यक ना हो। जय हिंद, भारत माता की जय। श्री टिंकू राय। আমি শ্রী টিঙ্কু রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয়ে অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেকপরায়ণতার সহিত সম্পূর্ণ করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণী লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী টিঙ্কু রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয়ে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। আম্বাই, খুলুমকা, নমস্কার। श्री विकास देव वर्मा। আমি শ্রী বিকাশ দেববর্মা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস গুণগত রক্ষা করিব। আমি ভারত সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের
মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে বিভাগ পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয় অনুগ্রহ প্রতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী বিকাশ দেববর্মা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইবে অথবা আমার গাঁটছাড়ে আসিবে তাহা ক্যাবিনেটের মন্ত্রী কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তির বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। যতন খুলুমকা যতন হামবাই। সবাইকে নমস্কার। দেশৰ প্ৰতিখন ঘৰেই মোৰ পৰিয়াল আৰু মোৰ প্ৰতিজ্ঞা হ'ল প্ৰতিখন ঘৰলৈ 100% বিশুদ্ধ সামগ্ৰী যোগান ধৰাটো। পতঞ্জলি গৰুৰ ঘি, কচ্চি ঘানি সৰিয়হৰ তেল, মছলা, কেশৰ, আটা, দালি তথা চাউল আদি সকলো সামগ্ৰী পতঞ্জলিৰে ঘৰলৈ আনিব। নিজৰ মৰমৰ শিশুটো আৰু পৰিয়ালক ভেজালকৰণৰ বিহৰ পৰা ৰক্ষা কৰক। How far will you go for a memory? To seize the day, to make it yours, to be impulsive, to be fearless. It's time to roam free. It's time to live free. It's time to ride free. विवेल कूल मिंट रखे स्किन को सॉफ्ट और आपको कूल। अब पाइए 4 विवेल साबुन सिर्फ 96 रुपए में। কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়। श्री शुक्लाचरण नोआतिया। आं श्री शुक्लाचरण नोआतिया पयित कराकबाई मताइने मंगै समाय तांगै सावो आइन लगै खाजाक भारतनि संविधाननि पयित कराकताय माने मंग मथांगै मथांगानै आं भारतनि सार्वभौमत्व ते अखंडता मथांगानो आं त्रिपुरा राज्यनि मन्त्री हिसाबै आंनि सामों पयित खबै ताय खासुकनि खातंगै तांगानो ताय भारतनि संविधान लगै किरिमं कयमं हामजाकमं एबा नाइस्लेमं कागजात तंगै जत बेरेमनि बरक बाय सय तंमं तंगानो आं श्री शुक्लाचरण नोआतिया मताइनि मंगै
পৈতক রাখবাই समाय तांगो त्रिपुरा राज्यनि मन्त्री हिसाबै आनि थानि जे विषय विवेचनानि बागै तिसाजागानो एबा आनि सिरिजागानो एबा मन्त्रीनि तांजागानै सामों करै फुलां फुलां एबा कतन कुनु बरक एबा बरक रकनि साया एबा सप्लायानो जतना हामबाय खुलुमका जय हिंद भारत माता की जय। श्रीमान, आपकी अनुमति से अब समारोह समाप्त किया जा सकता है। हम आज के इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैदान में उपस्थित सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया आप सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। Right, well, there you have it. A total of 9 ministers, including Chief Minister Dr. Manik Saha, was just sworn in there at a grand swearing-in ceremony at Agartala, just outside the Swami Vivekananda Maidan there. We will continue to bring you all updates. For now, we need to take a very short break. News and updates continues. মায়ে নিজ হাতেৰে মঠি উলিওৱা ঘিৰ দৰে সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যসন্মত পতঞ্জলি গাই গৰুৰ দেশী ঘি খাওক, নিজৰ পৰিয়ালক ভেজালকৰণৰ বিহৰ পৰা ৰক্ষা কৰক। ক্ৰাঞ্চমিটাৰ মাৰিৰ পাৰফেক্ট ক্ৰাঞ্চ শুনিলে বাজি যাব। সকলো মাৰি কৰিলো মঞ্চ, কিন্তু নাপালো পাৰফেক্ট ক্ৰাঞ্চ। এই ক্রাঞ্চটো পারফেক্টলি রাইট। ই হল নতুন সানফিস্ট মারি লাইট। নতুন মসমসিয়া সানফিস্ট মারি লাইটত আছে বাছনি কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টস। তেন্তে আপুনি বাৰু পালেনে আপোনাৰ পাৰফেক্ট ক্ৰাঞ্চ? सिर्फ एक फेवरेट ना, 4 अलग अलग बार्स। हाँ, सब मिलेंगे कहाँ? फियामा सेलिब्रेशन पैक में। Buy 3 get 1 free। 32 सिग्नेचर उनका पास है, 31 इज द मैजिक नंबर। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की विशेष खबरें, दिन भर की खबरों का पूरा अपडेट,
देखिए खबरों का प्राइम शो। नमस्कार, समाचार नोटिस में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता, स्टूडियो में मैं हूं रविंद्र चौहान। मैं रश्मि भुयाशर। समाचार नोटिस हर शाम 6 बजे। News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. Powered by Sunrise Masala, गुणे माने श्रेष्ठ। 32 सिग्नेचर उनका पास है, 31 इज द मैजिक नंबर। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की विशेष खबरें, दिन भर की खबरों का पूरा अपडेट, देखिए खबरों का प्राइम शो।